Assalamu alaikum everyone. This is Tahiya Islam from Edbase English. I will be conducting your listening and speaking module for the upcoming batch in January. So today I'm here to talk about the major problems that the students recently faced before the exam and also after the exam. But before I start going to the main topic, I want you all to join, and I want to wait till that time. And whoever started watching the live session, please share it to your page and share it to your profile so that more students can join. I hope this will be of help. And please leave a comment below so that I can answer to your questions. I can see 8 people already joined. Please give us a moment. I want more people to join so that I can start speaking. Okay, I hope I can start now. Okay, so listening এ আমরা যেটা দেখি স্টুডেন্টরা অনেক বেশি স্ট্রাগল করে to understand the British accent because কিছু words আছে অনেক different, which is not really exactly like the American accent, so অনেক স্টুডেন্টরা এটা grab করতে খুব difficulty face করে. So in that case, what I suggest my students is to watch more British films so that British words গুলার সাথে British accent এর সাথে আরো বেশি cope up করতে পারে, and so that they understand them easily. So সবচেয়ে বেশি যেটা স্টুডেন্টরা আরো বেশি ফেস করে প্রবলেমটা লিসেনিং এ, যে এক্সাম দেওয়ার সময় লিখতে লিখতে ওদের দেখা যায় যে অ্যান্সারটা আইডেন্টিফাই করতে করতে লিসেনিং এ টেপটা আর কি চলে যাচ্ছে, পার হয়ে যাচ্ছে অ্যান্সারগুলো. সো সবচেয়ে the crucial thing that the students are supposed to do during the listening test is they're supposed to read the questions. So all the students out there who are actually planning to sit for the exam are suggested to read the questions before attempting to answer listening. And সবচেয়ে ইজি ট্রিকটা হচ্ছে যে লিসেনিং এর প্রত্যেকটা পার্টের আগে এবং পরে you will get time to read the questions and also check your answers that you have answered, but you do not actually check the answers after you have answered the questions because the tape will be played only once. So answer check করার জন্য আপনার কিন্তু টাইমটা থাকছে না, I mean listening tapeটা আরেকবার রিপিট হচ্ছে না. So what you have written, you can only check that, which means that you can check the spelling and you can check if you have marked the answer or not. So basically what you have to do is, what I suggest all my students to do is they should read the next questions rather than checking the answers, because when you will get time to transfer your answers to the answer sheet, you will definitely check the answers and then transfer the answers. So wasting time in checking the answers is not the correct way, because if you actually know what your question is requiring, like for example একটা কোয়েশ্চেনে দেয়া আছে এইজটাকে আমরা ফোকাস করব. সো আমি যখন কোয়েশ্চেন শুনবো, আমি যখন লিসনিং টেপটা শুনবো, তখন আই নো দ্যাট দে আর অ্যাকচুয়ালি
looking for a number. So I will wait for a number to come up in the tape. So আমার অ্যান্সার করতে তখন আরো ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো যখন কোনো নেম রিকোয়ার করে তখন আই উইল ফোকাস অন দ্য নেম দ্যাট দে আর গোয়িং টু সে। সো এরকম করে করে আমাদের প্রত্যেকটা অ্যান্সার আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো খুবই ইজিলি। সো আই হ্যাভ সিন many students struggling because listening শুনতে শুনতে দেখা যায় তারা হারিয়ে ফেলে অ্যান্সারগুলো কি হচ্ছে। But when I have taught them this technique, I saw around 70 to 80% of the students actually could catch the answers. But in section 3 and 4, it gets a lot harder because they usually do not provide sufficient time to read the questions. So the time that you're actually getting in part 1 and 2, that is section 1 and 2, you can utilize that time to read the questions of section 3 and 4. Because if you read the questions and if you understand what the answer is actually going to be, is it a number, is it a name, or is it an address? So if you understand what the answer is going to be, it is going to be easier to answer the questions. So I will read a few queries. Sadman Nasir Nadvi, you have asked how can you improve your speaking as you're from Bangla medium. All right, look, this is not a very big problem because amar onekgulo student ache and currently ache and ageo chilo who were actually from Bengali medium, but they have actually improved in speaking and also in listening, because speaking and listening ta kintu onekta related, amra eta jani, and onekei jara eta actually common sense, because ami jeta shunbo ami setar reply o dite parbo, right? So if I do not understand what the other person is saying, this is going to be very difficult for me to answer to the other person, right? So listening and speaking onek beshi interrelated. That is why I am actually conducting these two modules. So the way you can improve your English is by watching movies and also speaking English to your friends. And what you can do is movie দেখে দেখে মুভিটাকে ইমিটেট করার চেষ্টা করা, that is grabbing the words and trying to apply it in your own language, like in your own sentences. For example, if you ever hear a word that you have never heard before, you look it up in the dictionary and then you understand the meaning of it, and then next time when you speak to somebody, try to apply the words. So in that way, your vocabulary is going to improve, and also speaking will help you, speaking to your friends in English. And if you do not have anybody to speak to, then I think আমি যেটা আমার স্টুডেন্টদেরকে সাজেস্ট করি সেটা হচ্ছে you could always stand in front of the mirror and you could speak to yourself. For example, you could ask yourself a question and you could answer to that. So in that way, একটা কথা বলার যে জড়তা, একটা যে নার্ভাসনেস, একটা যে how do you define it, অনেকেই কথা বলার আগে একটু ভয় পেয়ে যায় যে আমি কি ঠিক বলছি কি বলছি না. So there's no harm in speaking to yourself, right? So you can always speak to yourself, and also if you come to us, definitely we are all here. And amader sathe, I suggest all my students to speak in English, because tara jodi kono English words na bujhe, in that case amake jigesh korle ami hoyto bole dite pari. And also help them in speaking English, because amar sathe jokhoni tara jei bishoye kotha bole, I suggest them to say speak in English, because even if they make mistakes, it's fine, because people make mistakes. This is not our mother tongue. এমন না যে আমরা সবাই 100% correct English বলছি, and আমরা কিন্তু সবাই আবার correct বেঙ্গলিও বলতে পারি না যারা বাংলাদেশী. So there's no harm in making mistakes. So don't be upset and just try to overcome your fear. সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফিয়ারটাকে ওভারকাম করা, বিকজ ভয় আমাদেরকে অনেক পিছিয়ে নিয়ে যায়.
Okay, so next question. Rifat Sami, is there any written course for IELTS? Of course, there's a writing paper, so you can always join us and you can practice writing as well, because IELTS এর 4টা মডিউল আছে, একটা হচ্ছে reading, writing, listening and speaking. So you're getting 4 modules in one package. So you can join us and you can improve your English. I hope আমরা আপনাদেরকে অনেকটা হেল্প করতে পারবো, because আমাদের ব্যাচে স্টুডেন্ট নাম্বার অনেক কম, so that আমরা ইচ্ছে করে এই জিনিসটা করি, so that we can concentrate on particular weak students, because অনেক স্টুডেন্টদেরই এক্সট্রা কেয়ার দরকার হয়. So for that extra help, I'm always here and my co-instructor is always here, so you can rely on us, because I will be not only preparing you for your exams, but also I will help you in improving your English, because regularly use করার জন্য যেই কথাগুলো আমাদেরকে রেগুলারলি বলতে হয় কমিউনিকেট করার জন্য, অ্যান্ড কেউ যদি দেশের বাইরে যেতে চান, ইন দ্যাট কেস তাদের সাথে কমিউনিকেট করা অ্যান্ড তাদের কথাটাকে বোঝা, সো অনেকেই আমরা দেখি যে আমেরিকান অ্যাকসেন্টটা বুঝতে অনেকটা ইজিয়ার দেন ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রু. ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বললে অনেকগুলো ওয়ার্ডস অনেকেই ধরতে পারেন না, সো যারা ইউকেতে যাচ্ছেন বা অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন তাদের জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় একবারে কথা বোঝাটা. সো ইন দ্যাট কেস IELTS ইজ ভেরি হেল্পফুল, বিকজ IELTS এর প্রত্যেকটা টেস্টই ইংলিশে কন্ডাক্ট হচ্ছে অ্যান্ড ইন ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট. সো নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ আস্কড বাই রাতুল শাফি. রাইটিং টাস্ক 2টা আমার বেশ প্রবলেম হয়, আমি এইটাতেও ইমপ্রুভ করতে চাই, বাট কিভাবে করব? ওকে, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, অ্যান্ড এই কোয়েশ্চেনটা অনেকেই আমাকে এর আগেও করেছে. রাইটিং টাস্ক 2তে mainly it is a creative writing and an argumentative writing. So in that case আপনাকে আপনার আইডিয়া জেনারেশনটাকে অনেক ইমপ্রুভ করতে হবে, অ্যান্ড এক একটা জিনিস নিয়ে in writing task 2 and speaking part 2, these two things are very related. সেটা হচ্ছে IELTS এর স্পিকিং মডিউলে পার্ট 2টা হচ্ছে কিউ কার্ডের উপর. You will be given a topic and you will be given 1 minute time to prepare your speech, and then you will have 2 minutes, 1.5 to 2 minutes to speak on it. Okay, so যে কোনো টপিকের উপর আপনি কি বলবেন, কি বলতে পারেন, সেটার জন্য আপনাকে যে 1 মিনিট টাইম দেয়া হচ্ছে প্রিপারেশনের জন্য, তখন আপনি ইউ ক্যান নোট ডাউন ইউর পয়েন্টস অ্যান্ড ইউ ক্যান অলওয়েজ কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড অ্যান্ড ইউ নো organize it and then start speaking on it. And same with the writing task 2টা হচ্ছে একটা creative writing. You will be given a topic and you will be required to write an argumentative writing or probably an essay. So in that case you have to generate ideas, but you will get more time than speaking. So it's very easy, because আপনি যখন কোনো একটা টপিক নিয়ে চিন্তা করবেন, সেই টপিকটা নিয়ে চিন্তা করার সময় you will try to ask yourself the same questions that you know that you would ask someone else. I mean, আপনি নিজে যেই জিনিসগুলো জানতে চান বা বুঝতে চান, ঠিক সেম জিনিসগুলো আপনি আপনার রাইটিংয়ে বা স্পিকিংয়ে সেটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, then it will be easier rather than taking it as an exam, because আমরা সবাই এক্সামটাকে অনেক ভয় পাই. লাইক এক্সাম সেন্টারে যাওয়ার আগেও ভয় পাই, এক্সাম সেন্টারে গিয়েও ভয় পাই. স্টুডেন্টদের মেইন প্রবলেমটাই হচ্ছে ভয় অ্যান্ড ফিয়ার. সো ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম ইউর ফিয়ার অ্যান্ড you have to think that this is not an exam. This is something that you're going to prove to others that you can do it. So next question is asked by Muhammad Hussain. I have fear in reading and listening modules. Okay, Muhammad Hussain, আমি একটু আগেই ফিয়ার নিয়ে কথা বলছিলাম. রিডিংয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে, রিডিংটা ইজ মোর অফ
understanding by reading something. It actually does not mean that you have to understand 100% of something, because reading is understanding. So আমি যা বলছি, if you are getting what I'm saying, it means that you're understanding what I'm saying. You don't need to understand each and every word I'm actually saying, because you need to understand what I am saying and you need to get it in your head. So reading ta hocche, if you read something, আপনি কি জিনিসটা বুঝতে পারছেন কিনা যে তারা কি বোঝাতে চাচ্ছে, কি বলতে চাচ্ছে. So you will be given 3 passages and you will be asked several questions on it. So if you read the passage and if you skim through the passage, you should be able to understand what they're actually trying to ask you, like if you have understood the main gist of it or not. So এখানে ভয় পাওয়ার actually কিছু নেই, because we have always wished in our school lives that ish আমাদের যদি open book exam হতো তাহলে কত ভালো হতো, তাহলে we would be able to answer the questions more easily. We would not have to remember what we actually read in the book before. So reading testa is more like an open book test, because you will be given 3 passages, everything will be written there and you will be required to answer a few questions. So কিছু vocabulary আপনার definitely দরকার আছে, vocabularyটাকে improve করতে হবে to understand the reading passages, because reading passageর মধ্যে অনেক words থাকে যেগুলো জানলেও হয় আবার না জানলেও সমস্যা নেই, because সব words যে আমাদেরকে জানতে হবে এমন কোনো বাধ্যতামূলক কোনো রুল নেই, বিকজ আমি যদি বুঝি যে এই সেন্টেন্সটার মিনিং কি বা এই ওয়ার্ডটা কি মিন করতে পারে, রাদার দেন রিমেম্বারিং দ্য ডেফিনেশন অফ ইট, দের ইজ নো প্রবলেম. ওকে, অ্যান্ড লিসেনিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি এটাকে এক্সাম হিসাবে না চিন্তা করে ইউ শুড অলওয়েজ থিঙ্ক অফ ইট লাইক you're speaking to somebody, or you're watching a movie, or you're listening to the radio. So radio te apni jerokom shunen shune apni onek kichu bujhte paren. So listening test ta kintu onekta erokomi, you will be played a tape and you will have to understand what they're saying. But most importantly, সবচেয়ে বড় ভুল যেটা স্টুডেন্টরা করে সেটা হচ্ছে মনে করে যে I will be hearing everything, so I don't need to read the questions beforehand. But the main trick and the main step to score a very good mark in listening is read the questions. Never miss reading the questions. Salman Rahman, আমার ভোক্যাবুলারিতে প্রবলেম, আমি কিভাবে ইমপ্রুভ করতে পারি? ভোক্যাবুলারিতে সবচেয়ে ইজি ওয়ে হচ্ছে রিড ইংলিশ বুকস, read more English books, more and more, and I can suggest you a book that you all will like for sure, that is the Harry Potter. So Harry Potter boigulo porle I hope you will improve your vocabulary, because it is easy but very very I would say standard. So English শেখার জন্য বা vocabulary improve করার জন্য you can always go for Harry Potter and other English books that you actually like. যারা science fiction পছন্দ করেন, you can always go for science fiction, and whoever likes magazines, you can always go for Reader's Digest. I hope you all have heard about it, because when I was in school I used to read Reader's Digest, because ওটাতে না ভোকাবুলারিটা অনেক ইমপ্রুভ করতে হেল্প করে. দ্যাটস হাউ আই ওয়াজ হেল্পড. And you can always look it up in the dictionary. Things are very easy nowadays, because you can always go online and find out the meaning of each word, because the dictionary is in your phone. You don't need to actually go through the dictionary, the book. So it's going to be easy. How do I improve my English? Muqaddim Rakin, I hope if you have heard what I have said before, this is how you're actually going to improve your English, by reading and also by watching movies. And ami suggest korbo, acha, before that, Simi Habiba, I usually take more time to think before answering, which could be the reason for
Gaining lower score in speaking. Okay, can you suggest me some tips? I don't have issues regarding grammatical pronunciation, sentence making. Basically, your problem is generating ideas, right? Take more time to think before answering. About which part are you struggling in? Are you struggling in basic questions, cue card, or follow-up questions? I need to know that, because for cue card, the trick is you actually start thinking by reading the questions that is given to you with the topic. Like you will be given 3 to 4 questions with the topic. So make sure you include the answers to those questions in your speech. In that way, you can also add your own points and also answer to the questions that is given to you. In that way, if you can fulfill 1.5 to 2 minutes, you will do good. Because chinta korar moto time actually thake na. Because you will get only 1 minute time to prepare your speech. So what you can do is, first of all, save time. Save time by reading the questions and, generating the ideas of answering the questions. And then you can also add few points to it as well. So, আপনার যেহেতু গ্রামারে কোনো প্রবলেম নেই, প্রনাউন্সিয়েশনে কোনো প্রবলেম নেই, সেন্টেন্স মেকিংয়ে কোনো প্রবলেম নেই, আইডিয়া জেনারেশনটা খুবই important, because আপনার মাথায় যদি আইডিয়াগুলো থাকে, okay, yeah, you're facing problem with cue cards. Okay, all right, that makes it easier for me to answer though. So cue cardের জন্য যখন আপনি 1 minute time পাচ্ছেন, তখন আপনি কোয়েশ্চেনটাকে আগে কপি করে নিচ্ছেন, or if you have a very good brain, if you do not get nervous, it's fine, you don't need to copy it down. If you know what your topic is, you think of the important points that they're actually looking for. For example, একটা topic দেয়া হলো আপনাকে, a gift you received or a gift you recently received. আপনাকে সাথে question দিয়ে দিয়েছে, what gift is it? Who gave it to you? Why is it important to you? On what occasion did you receive the gift? So for example, these are the 4 questions that have been given to you. So আপনার চিন্তা করতে হবে যে এই 4টা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আপনাকে আপনার স্পিচের মধ্যে ইনক্লুড তো ডেফিনেটলি করতেই হবে. In addition, you can also add your own points by describing how the gift is, or how useful the gift is, or what the gift looks like, what is the usefulness of it. Sorry, line টা একটু disrupted হয়ে গিয়েছিল. So গিফটটাকে ডেসক্রাইব করেন, কোন অকেশনে দিয়েছে, সেই অকেশনে কি ইউজুয়ালি মানুষ গিফট দেয় কিনা, you can also say that as well. And then you describe যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কে দিয়েছিল and কেন দিয়েছিল. And then you describe if the gift is important to you or if it is not. It is completely up to your way of presenting the ideas. Like the questions should be answered but not serially. You can also add your points in between. আপনি মাঝে নিজের পয়েন্টসও আপনি অ্যাড করতে পারবেন, নট নেসেসারিলি 4টা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে তারপর আপনি নিজের পয়েন্টস অ্যাড করছেন. You have to organize your own points and you have to present it in such a way so that it sounds nice. All right? So আর কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে রিগার্ডিং স্পিকিং, you can always ask. But সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টিপটা হচ্ছে স্পিকিংয়ের জন্য যে বেসিক কোয়েশ্চেন্স আমরা অত বেশি এক্সপ্লেইন করব না, বিকজ বেসিক কোয়েশ্চেন্স হচ্ছে রাইট টু দ্য পয়েন্ট আমরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করব, বাট if necessary we should explain. If the examiner requires us to explain, we should explain. And আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফলো আপ কোয়েশ্চেন্সের ক্ষেত্রে অনেকেই একটা সেন্টেন্স বলে বা জাস্ট রাইট টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার করে চুপ হয়ে যান. প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট, বিকজ
follow-up questions are meant to be explained because এটা হচ্ছে একটা explanatory part of your speaking test, যে আপনি যে কোনো কোয়েশ্চেনের আনসারটাকে আপনি কি লজিক্যালি এক্সপ্লেইন করতে পারছেন কিনা অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড কিউ কার্ডের ক্ষেত্রে তো আমি আগেই বলে দিয়েছি, যারা মিস করেছেন তারা ভিডিওটা আমাদের পেজে পোস্ট করা হবে, ইউ ক্যান অলওয়েজ রিপ্লাই দ্য ভিডিও অ্যান্ড listen to what I said. বাট ফর বেসিক কোয়েশ্চেন্স আমি যেটা সাজেস্ট করি সেটা হচ্ছে যে কোনো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটাকে খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করাটাকেই ওরা ভালো অ্যান্সার মনে করে। শর্ট অ্যান্সার দিয়েও কেউ ভালো মার্ক পেতে পারে, আবার এক্সপ্লেন করেও ভালো মার্ক পেতে পারে। সো there is no particular way of answering the questions. It always depends on how you answer to the questions and how nicely you present your answer. So কোনো ধরা বাঁধা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বা ওয়ার্ডস নেই যেটা ইউজ করলে আপনি ভালো মার্ক পাবেন, আবার যেটা ইউজ না করলে মার্ক পাবেন না, এরকম কোনো অ্যাকচুয়ালি রুল নেই। আমরা অনেক জায়গায় দেখি যে এরকম বলে এই ওয়ার্ডস ইউজ করলে ইউ উইল গেট বেটার মার্কস, but that is not the case. The case is you should present your answer in a very organized way. So this is it for today. I hope this will help you. And আমাদের ইনস্টিটিউশনে BAEIT বলে একটা কোর্স আছে যেটাতে আপনারা জয়েন করতে পারেন to improve your English skills as well. And IELTS is definitely there for you, because this is going to help you in your academic and also in your daily life as well, because the way I am teaching, the way we are teaching is to improve the overall English skills of each student and not only for the exams. So আমাদের এখানে কারেন্টলি অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা অনলি ইমপ্রুভমেন্টের জন্য করছে, সো আপনারা দরকার হলে তাদের থেকে ফিডব্যাক নিয়ে আপনারা always you can verify how we are actually conducting the classes. So you're all welcome to Edbase English and hope you enjoyed the video. I hope I did not bore you people to death. So thank you very much and I hope to see you soon. Allah Hafiz.